Guys, what's going on? Welcome back. Welcome back to another one. This is a reaction I'm going to do on this YouTuber called Bald and Bankrupt. He's a YouTuber, he's a travel vlogger. I follow a lot of travel vloggers, and I'm just now getting wind of this video that he was actually arrested in Russia. He actually mentioned it, but it's the first time I'm watching this video, and the Russian authorities released this interrogation video of the YouTuber Bald and Bankrupt. I think he's out of the UK or whatever, but he travels around to remote areas. He did a lot of extensive travels in Russia. And I was like, wow, I follow another vlogger as well, Howard Balder. I follow a lot of vloggers because I just want to know what it's like in different countries. So I always watch their travel vlogs. And I always said these travel vloggers got to be careful when they go to these countries because they don't know who's watching. And Bald and Bankrupt, I think he gets like 1 million views per video since this situation happened. He's getting even more views now. He's doing really well on his YouTube channel. I haven't heard about Harold Balder in a minute. Not sure what's happening with him, but Bald and Bankrupt, we're going to get into this. And shout out to Sam's Russian Adventures for sharing this footage. I will leave Sam's YouTube link in the description. It's called Sam's Russian Adventures. I actually follow him as well, just because I want to know what's going on that side of the world, you know. So I follow these YouTube channels. But it's interesting what happened with Bald and Bankrupt. So without further ado, we're gonna get into this, and I'll give my opinions afterwards, I guess. All right, so let's see what's going on. Два причин есть. Первый причин, знаете, Западе, в Англии, наши СМИ постоянно делают давление, что, как сказать, ну, против России, можно так сказать, и особо против ваш президент. И, конечно, это было влияние на меня, я слышал это только этого. И я был там, когда я был там в Украине, это было очень рано, война. Я думаю, что это сумасшедшее решение. Я не понял в это время совсем подробностей, почему это все повезло. Просто, война, почему? И, ну да, я сказал, что я сказал, я писал, я думал, это может быть в этот момент. И тоже второй причин. Вы, может быть, не будете понимать это, но... Okay, let me stop right there. So yeah, he's shout out to the person Sam Russian Adventures for actually putting the subtitles up in English so we can actually understand what's going on. And as you can see, he speaks fluent Russian. So, you know, that I guess that was a plus for him that he was able to communicate in their language. But they wanted to know why he wrote certain things. Like you just never know who's watching. That's why I say with these vloggers, be careful when you travel to other countries. It's best to be neutral. It's best to when you like if I'm gonna travel one day, I want to do a travel vlog. I'm just there to see the sights. I'm not there to get political or anything like that because you just never know who's watching. It also happened to another vlogger I follow, Jermaine Ellis. I think I can't remember what country he was in, but they held him as well, just for brief questioning. But you just never know, man. All right, so let's continue. Когда у вас есть лицо на YouTube, если вы хотите зарабатывать деньги еще, вам надо что-то сказать, что они хотят слышать, и что люди хотят слышать. Если нет, это будет проблем для вас. Так, я думаю, что это надо так писать, то, что у меня нет проблем с YouTube. Я просто не хотел проблем, потому что если я наоборот что-то сказал, да, что-то вы не представляете, как это будет проблем для меня. Проблем это, ну, каждый день люди хотят слышать. Если нет, это будет проблем для вас. Так, я думаю, что это надо так писать, то, что у меня нет проблем. Это все повезло. Просто, война, почему? И
Sorry, guys, I had to rewind it back because what he's saying is he thought it was going to be a problem for YouTube. He had to, so he felt compelled to write what he because of YouTube. I don't know, so we'll see. I just had to rewind that again to make sure I read that clear. Ну да, я сказал, что я сказал, я писал, я думал, это может быть в этот момент. И тоже второй причин. Вы не, может быть, не будете понимать это, но когда у вас есть лицо на YouTube, если вы хотите зарабатывать деньги еще, вам надо что-то сказать, что они хотят слышать, и что люди хотят слышать. Если нет, это будет проблем для вас. Так, Okay, so he said the other reason is the reason why he wrote what he wrote is because he has a face on YouTube and he felt compelled to write his statements because it would have been a problem for YouTube, possibly maybe getting his channel demonetized. Because he said if he wanted to make money on YouTube, he felt that he needed to write what people wanted to hear. I think this was I'll tell you what I think about this after at the end. я думаю, что это надо так писать, то, что у меня нету проблем с YouTube. Я просто не хотел проблем, потому что если я наоборот что-то сказал, да, что-то за, вы не представляете, как это будет проблем для меня. Проблем это, ну, каждый день я принесу много угроз из людей. Потому что вы за Россию, вы всегда снимаете в России. И это я был чуть-чуть боюсь. Почему? Когда я вижу тебя на улице, ну, посмотрим, что будет между нами. Ну, из украинцев или кто-то, да. И так, это большое давление. И так, то, что у вас нету, то, что, это надо, я думаю, писать что-то, то, что они не будут мне, ну, угрозить еще, если вы не поймете. Я был чуть-чуть тупой тогда. Специальная операция уже что 4-5-6 месяцев. И у меня было много времени узнавать больше информации про эту ситуацию. Почему Россия это сделала? Почему они сделали это решение? В первые дни я не понял, просто, сразу война, почему? А сейчас, конечно, я прочитал, я узнавал информацию из разных мест, и я понял, что надо участить этого района из, ну, фашистов, можно так сказать. So right here, yeah, he's definitely telling them what they need to hear so he can get out of there. As you can see just from his attire, he got bags under his eyes. He looks like he's been there for a couple days. His shirt is wrinkled. He don't look like he had a shower. It says, "Do you receive instructions from YouTube about how to portray Ukraine?" You see? So let's see what he has to say. This is interesting. Да, я приносил, и не только я. Я думаю, что каждый ютубер, в принципе, мы принесли имейл из ютуба, и они сказали, что вы только можно сказать, говорить про эту ситуацию в Украине и сторона Украины. Вы не можете показать сторона Донбасса или русские мнения про этого. Если вы будете, вы не будете, на ваш канал будет проблем, вы еще деньги рекламировать не можете, потому что это запрещено. Ну да, были это, в принципе. Это было, может быть, через... Я не хочу сказать, что не прав. Я не помню именно, когда я получил это. Но это было рано в этой ситуации. Просто они сказали, что вы не можете сказать что-то позитивное про эту ситуацию. Допустим, если я буду сказать, конечно, было надо специальную операцию, потому что там у нас есть много фашистов там в Украине, да? Это нельзя. То есть на Ютубе нет свободы слова или что? Конечно, нет. В Запад совсем нет. И это не должен быть новая информация для вас. Это, конечно, так. Это посольство в Украине, в Лондоне,
украинские посольства, Украинское посольство. да, они написали мне через мой имейл. Ага. Первый раз я ничего не сказал, Мгм. и потом они еще, Бенджамин, вы можете, пожалуйста, оставить много ютубер, это сделал, это деньги для... И я думал, почему нет? Так, я оставил это место, и тоже много людей мне сказали, почему вы не сказали про деньги, про Украину? Разные ютуберы это сделали, а вы ничего не сделали, помогать там. Так, я думаю, ну хорошо, если я буду это делать, это было бы лучше для меня. Я столкнулся, в принципе, с людьми, которые мой возраст или больше, советские люди, в принципе, таксисты или что-то кассы, да. Они, в принципе, все не были довольны с ситуацией в Украине. Типичная ситуация. Я был в Бахмут, да, и Артемск, да, и я был таксист. Я говорил про это имя города. Он сказал, раньше это был назван Артемск, да. Он сказал, и это было красивое имя. И сейчас надо говорить Бахмут. Я не могу сказать тебе, кто наш сказал и должен, но вы меня поймете. И, конечно, я помню, что это Азовский батальон или кто-то, понимаете? И это была типичная ситуация. В принципе, они чувствовали, что они русские, и более удобно в русский мир, чем в украинский. Я думаю, что это очень раздражало людей там в Восточной Украине, что произошло с Януковичем. То, что это был их президент типа, и потом революция, понимаете, да? И потом сразу, где наш президент? Потому что западные люди не хотели ему. Это очень раздражало. И после этого они не были довольны в Украине. Hey, so you guys, what do you guys think? What do you guys think? He was under duress? That's the first thoughts that I have, that he was under duress and he had to tell them what they wanted to hear. And he's very sharp to actually come up with these thoughts like this, or maybe it was prepared by them as well, that he would say certain things to put them in a good light. I think that's what it was. Or it could be that he was just really sharp on the fly and told them what they wanted to hear. He mentioned that YouTube in the embassy, the Ukrainian embassy in England, sent him an email. He didn't answer that first, and he answered the second time and said, "Why not? Why not help out?" So, and he explained to them that, he had to say certain things because he wanted it to be safe in Ukraine and different other places. He didn't want to look like he was pro-Russia, because he did do a lot of videos in Russia. He did a lot of videos. I will leave his link in the description so you can actually take a look at it for yourself. But yeah, I don't have any negative things to say. I just I don't know what I would do in that situation. He was under duress. He pretty much had to tell them what they wanted to hear for him to get out of there. They could have just kept him arrested. I believe he's back home, but he could have been over there for an extended period of time. But yeah, what do you guys think? If you follow his channel and different channels like him, let me know how you feel. I like his channel. I mean, he went to he had this one video where he went to this remote location and we saw the Russian what do you call it? Space shuttle. It was like in a remote area in a hangar. It's in a remote area in a hangar, and he actually vlogged on it. I thought it was really cool. And he go to different areas like that. It's like an adventurous channel, and you learn a lot too. He gives the history on it and stuff like that. It's a really if you're into history from different places, he actually go into it. I like Harold Balder as well, but he hasn't uploaded in a while. I have to check his channel to see, but those are the two channels that I watch as well. I watch other channels as well, but I just want to say he just had to do what he had to do to get out of there. But again, let this be a lesson to all of us that wants to do travel vlogging.
when you go somewhere, you got to just be careful. He gets a lot of views, so you know that people are watching him. I mean, millions of views per videos. I mean, his channel is really, really popping right now. So, hey, I guess he's safe. He's back home. Let me know your thoughts. If you watch him, drop a comment below. Let me know how you feel. All right, guys. Hey, guys, if you like the video, please do me a solid. Please do me a favor. To be greatly appreciated by me. If you like the video, if you got something out of it, we're trying to reach a milestone on the channel at 20,000 subs. We're almost there. Please subscribe. Please give us a like. Please share. And if you've done so already, I'm greatly appreciative of that. Thank you so much. And so we're going to get there. So help us get there. And so, yeah. All right, guys. Thanks for watching. Peace.